Hello, my name is Fred Sandoval. Welcome to the Systems of Care Culturally and Linguistically Appropriate Services to Latino Families training video. For the next 30 minutes, we'll demonstrate how to provide culturally and linguistically appropriate services in a systems of care model while meeting the enhanced class standards. We'll use a brief vignette of a culturally and linguistically appropriate intervention offered to a Latino family engaging in systems of care. This training video is specifically geared towards Latino populations. Why is this important? In 2012, there were approximately 52 million Latinos living in the United States. It is projected that by the year 2050, Latinos will account for 30% of the nation's population. Latinos are the fastest growing ethnic group in the United States. They also bear a disproportionate burden of disease, injury, death, and disability when compared with non-Hispanic whites. We believe that by using this video, we can help guide organizations and practitioners in their work with Latino populations to advance health equity, improve service quality, and help eliminate healthcare disparities. Let us begin by briefly explaining the systems of care model. Systems of care is a strong network of services, supports, and relationships with people who have a vested interest in improving outcomes for children, youth, and families who are at risk for or currently experience serious emotional disturbances. Systems of care is child-centered and family-focused. What this means is that the needs of the children and the families dictate the types of services and supports that are provided. Systems of care agencies, programs, and services are community-based and responsive to the cultural, racial, and ethnic differences in the populations that are served. The first national class standards for culturally and linguistic appropriate services, also known as the class standards, were developed in the year 2000 by the United States Health and Human Services Office of Minority Health. Following 10 years of implementation, the Office of Minority Health launched an initiative to update the standards. The enhanced national class standards released in 2013 addressed rapid changes in demographic trends, national accreditation for professional licensure in the fields of medicine and nursing, and healthcare policies such as the Affordable Care Act. There are 15 class standards grouped in 4 major categories. The first is the principal standard. Second, governance, leadership, and workforce. Third, communication and language assistance. And fourth, engagement, continuous improvement, and accountability. Culturally and linguistically appropriate services that meet these standards will be illustrated in this video. And trainers using this video can pause after each section to further discuss which class standards are applied in the vignette and the cultural and linguistic appropriate interventions that are taking place. In the first scene, you will observe the initial contact with the Latino family seeking services at the Family Wellness Center. The agency will demonstrate how it receives the family and engages them into culturally and linguistically appropriate services. In the second scene, you will observe the family engaging with a bilingual counselor, completing a cultural-specific assessment instrument, and enrolling in an evidence-based program called Familia Adelante. The final scene shows the family committing to their family plan. After you view the entire video, look to how your organization can look into incorporating these approaches and adopt the new class standards. Let's begin. Good afternoon. How are you today? Good. How are you? I'm fine, thank you. Do you speak Spanish? Sí, hablo en español. Bienvenidos al Centro de Bienestar de Familias. ¿Cómo le podemos ayudar hoy? El padre de la iglesia nos recomendó este lugar. Entonces hicimos una cita a la 1 de la tarde, pero no estoy segura con quién. Oh, no hay problema. ¿Cómo está, señor? Soy María Rodríguez. José López. Oh, Mucho gusto. igualmente, señora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, señorito? Muy bien. Qué bueno. Dígame su nombre. Estrella López. ¿Estrella? Sí, tiene su cita a la 1 con Margarita Martínez. Y si me permite, necesitamos estas formas que llenen antes que tengan su cita con Margarita. Okay. Y si gustan, se pueden sentar aquí. Y también tenemos agua y café. Okay. Si gustan Gracias. también. Gracias a Gracias. ustedes. Yo le Gracias. informo a Margarita que están aquí para su cita. Gracias.
Buenas tardes, Margarita, ¿cómo estás? Ah, qué bien. Aquí está la familia López para su cita a la 1 con usted. Sí, y hablan en español. Sí, gracias. Señor López, señora López, Margarita está con ustedes en un momento. Initial contact. In the vignette, the agency has created an environment where culturally diverse individuals feel welcomed and valued. Staff members demonstrate the attitude, knowledge, and skills necessary to work effectively with diverse populations. The agency ensures that individuals with limited English proficiency and/or other communication needs have equitable access to health services. Staff ask clients about their preferred language and communicate with them in that language. The agency provides accurate and effective direct communication between individuals and providers through competent, skilled, and trained staff. Throughout the office are signs that offer a visible and an effective way to communicate with limited English proficient individuals as well. And finally, there is a board-approved diversity statement approved that shows the agency's commitment to cultural and linguistic competency. ¿Cuál es tu número de trabajo? Ese es 743 42 43. 3. ¿Cómo se llama tu counselor? Estábamos. ¿Ya completó las formas? Sí, ya está. Oh, qué bueno. Déjeme revisarlos. Ok, entonces la señorita Martínez está con ustedes en un momento. Ok, gracias. Gracias a usted. Margarita, aquí están las formas y la familia López. Gracias, María. Buenas tardes. Buenas Soy tardes. Margarita Martínez. ¿Cómo Hello. están? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo mucho estás? gusto. Hola, ¿cómo estás? Pásale para acá, por favor. Bueno, pues me gustaría darles las gracias por estar aquí hoy. Y primero que nada quiero comenzar con darles información acerca de nuestra agencia y cómo trabajamos. Una de las cosas es la privacidad de las personas y también la confidencialidad. Todo lo que hablamos aquí, aquí se queda. También es ofrecerles servicios en el idioma que ustedes prefieren. Entonces, si no tenemos el personal bilingüe, tenemos intérpretes profesionales que utilizamos. Y me gustaría saber cuál es la razón de la cual por qué están aquí. Pues, aparte de que pues, fue una recomendación del padre, ¿verdad? Pues, lo que dicen es verdad, Dios ayuda, pero no acarrea. Y pues nos han hablado de la escuela de Jesús, que pues no se entiende con la maestra, se pelea con otros estudiantes, le encontraron papelillos para hacer cigarrillos y pues ya estamos bastante hartos, y en la casa también pues le grita a sus hermanas y a sus hermanos y ocupamos la ayuda pues. Muy bien. Jesús, ¿me podrías decir qué es lo que ha estado pasando? Desde cuando llegamos aquí en los Estados Unidos, mis padres no tienen tiempo por mí o mis hermanos o hermanas. Y también con la cosa de la escuela, el maestro me molesta. Y luego cuando quiero hablar con ellos no me ponen atención, y luego si ponen atención no me entienden. Muy bien. Entonces tú sientes que en tu casa no te entiende. Sí. Okay. Pues también otra cosa que estamos preocupados es que sus hermanitos lo quieren mucho y últimamente pues les grita y los trata mal, entonces por eso queremos ver si nos puede ayudar también. Okay. Bueno, pues me gustaría, Jesús, si estás dispuesto a llenar un formulario que sería para medir tu estrés, tus niveles de estrés, y así también yo poder evaluar y poderte poner en el programa que sería adecuado para él. ¿Estarías dispuesto? Sí. Muy bien.
Y este programa que estoy pensando se llama Familia Adelante y es un programa donde ustedes como padres tendrían que participar, al igual que Jesús. Él iría a clases en la escuela para que no pierda clases y ustedes vendrían aquí a nuestra agencia a tomar las clases. Y es un programa donde no nada más trabajamos solos, ¿verdad? Es como cuando decimos una mano lava la otra y las dos lavan la cara, que no podemos hacer todo nosotros solos, entonces tenemos que trabajar con diferentes agencias y como usted mencionó, al padre, entonces involucraremos al padre, involucraremos la escuela, nosotros y otras agencias que se necesiten para poderles ofrecer los servicios adecuados para su familia. En este programa les ayudaríamos a poder comunicarse mejor ustedes con Jesús, Jesús con ustedes y con sus hermanos. Entonces es cómo podemos trabajar juntos para ayudarles a tener un mejor bienestar. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí. Entonces, dependiendo de lo que salgan los resultados, entonces ya vemos el siguiente paso. Gracias, Jesús. Sí. Muy bien, pues viendo tus respuestas, pienso que serías una persona elegible para el programa de Familias Adelante. Entonces, como les expliqué a tus papás, mientras tú llenabas la forma, tú irías a las clases en la escuela y tus padres vendrían aquí a nuestra agencia. ¿Les parece interesante o les gustaría participar en el programa? Sí, por supuesto. Claro que sí. Parece bien. Entonces, este programa va a empezar pronto. Entonces, ahorita que vayamos enfrente, María les haría una cita para registrarlos y poder empezar. Y yo llamaría a la consejera de Jesús para registrarlo y empezar a trabajar con ustedes. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. 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 In this segment, we introduce examples of culturally and linguistically appropriate tools and interventions that can be found and applied in systems of care models. For example, psychosocial assessments that are culturally informed, such as the Hispanic Stress Inventory, which can help identify stressors and risk factors unique to the culture and the individual and their background that's unique. We also highlight family-oriented interventions such as Familia Adelante. Familia Adelante is an intervention that aims to reduce overall levels of family stress, reduces youth behavior problems, enhances psychosocial coping and life skills in both youth and adults. It also can enhance academic achievement and decrease the risk for later substance abuse and emotional problems in Hispanic youth. In the vignette, the agency has created an environment that models an appreciation and respect for diversity, inclusiveness, and cultural beliefs. By using a culturally appropriate intervention, the agency is promoting trust and engagement with the communities and populations it serves. The agency is fostering an individual's right to respect and non-discrimination by developing and implementing education and training programs that address the impact of culture on health and health care. By offering a culturally appropriate intervention, the agency increases individual satisfaction and adherence to care and services. By providing language access, the organization complies with requirements such as Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Americans with Disabilities Act of 1990, and other relevant federal, state, and local requirements to which they need to adhere to. The agency reduces misunderstanding, dissatisfaction, omission of vital information, misdiagnosis, inappropriate treatment, and patient safety issues due to reliance on staff or individuals that lack interpreter training. Signage and other multimedia materials enable all individuals to make informed decisions regarding their health, their care, and the service options that are available to them. By providing an evidence-based, culturally appropriate intervention, the agency is able to integrate the class standards throughout the organization and highlight the importance throughout the outcomes accountability process of the agency. By facilitating open and transparent two-way communication and feedback mechanisms between individuals and organizations, conflict and grievance resolution process can be culturally and linguistically applied in this instance. Bueno, entonces María les va a hacer una cita para que regresen para registrarse en el programa para la semana que entra. Okay. Y yo voy a llamar a mis dávalos para registrar a Jesús. Okay. Entonces, bueno, mucho gusto y muchas Gracias, gracias por mucho venir. gusto. Gusto en Gracias, conocerlos. Que mucho tengan gusto. buen día. Hasta Igualmente. luego. Gracias, bye bye.
¿Cómo están? Muy bien, Oh, gracias. qué bueno. Entonces le hice la cita para el jueves, el 29 de agosto a la 1. ¿Está bien? Sí. Sí. Ok. Entonces el día antes les voy a dar una llamada para recordarles de la cita. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros y muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias, Que hasta les- luego. Hasta luego, que les Gracias. vaya bien. Que les vaya bien la escuela, ¿eh? Gracias. Ok, hasta luego. Hi, Margarita. Hi, How can I help you? This is what the treatment plan for this family that just came in. The teenagers rescore really high on the Hispanic stress inventory, Uh-huh. the adolescent version. So my recommendation is to refer him and the family to the Familia Adelante program, the one's Excellent. coming up next week. And I'm going to set up a meeting with the priest from Our Lady of Guadalupe and also with the school counselor, with Mrs. Davalos, so we can integrate them in the program. Oh, that's excellent. I think your recommendation for both the instrument and the Familia Adelante program, for both the parent and the youth curriculum, and especially the wraparound with the priest and especially the school counselor and yourself and the family, that's an excellent recommendation. So I'd be happy to sign on the family plan so we could get the family started. Okay, sounds good. Cool. Thank you. Gracias. Thanks very much. Okay. So in the initial contact, we see the agency's readiness to be able to be prepared to serve the family at the very first point of contact during the initial appointment. The in-service portion, that section demonstrates how the agency meets those particular needs identified through Hispanic stress inventory, the information provided by the family, and more importantly, helps identify a plan by using the Familia Adelante strategy for helping the family. It's further enhanced because of the fact that the agency develops a wraparound approach to helping the family through the use of their traditional helping mechanisms, such as the priest, works with the mainstream systems of the school district by helping the family help meet their needs by engaging the school counselor with the agency, all in combination to wrap around and meeting the service needs of the family. And then lastly, the family plan is committed to ensuring that they participate for the duration of the program. And it's illustrated because the family commits to doing so. What we also recognize is this, is that in order for us to successfully serve the needs of Latino families, and by recognizing those needs, developing a plan that addresses those, and then weaving those in combination with the class standards, ensuring that the approach incorporates all the systems of care principles, we then now know that we're set in place for successful completion.